Court order INEC to accept SDP candidates. Conduct free, fair election. ADC tell NEC Kaduna government. El-Rufai coalition Bika over digging allegation. We are ready on top of logistic INEC. Comrade Fẹ́mi Babalọ́lá ẹ̀ka àwọn èèyàn kúlẹ̀. Ó kí gbogbo àwọn èèyàn wa pátápátá láti òkè òkun dé gbogbo ibi tá à ń ti ń gbọ́kàn nìyí àkó ojúmọ́ àkó ìpàdé tẹ̀ní. Comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbagun ní orúkọ mi. Honourable Speaker. Ẹ káàárọ̀ àjírẹ́bí Ṣẹ́gun Ògúnbẹ̀ lórúkọ mi. Oriyomi Hamzat lórúkọ mi. Ẹ já máa kí yín káàbọ̀. Ẹ̀yin èèyàn wa ńlé. Ọ̀rọ̀ tún délẹ̀ tájọ bára wa sọ o. Epo biriki nínú igbó àgòyà ìtàkùn nínú ìlú àgòyà ìbáráyé olúmọ̀rọ̀ ti yéyéyéyé ọ̀rọ̀ kan ló máa délẹ̀ tá a fẹ́ báyé sọ. Mo rántí Èrúwà the Polytechnic Ìbàdàn Adéṣe Ògúndòyìn campus Èrúwà then ẹ̀yìn ti ASCOM ẹ̀yin ti Waves Productions ọ̀gá mi Gbadé Akíntẹ́yẹ olùkọ́ ẹ kú ojúmọ́ o. Yes sir, mo rí ìròyìn kan tó ń sọ pé El-Rufai sọ pé Peter Obi wọlé níjó ní kí wọ́n dáríjì òun. Mo wá yẹ ìròyìn yẹn pé òun ó ṣàtúnṣe ní 2027. Mo wá yẹ ìròyìn yẹn wò dáadáa mo rí i pé ara àwọn misinformation àti disinformation ò ní. Lẹ́ẹ̀kan sí arọ ẹ̀yin èèyàn wa olóṣèlú ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ nǹkan kọ lórí social media tẹ́ ẹ mọ AI tẹ́ ẹ mọ lò dáadáa ẹ dákun pẹ̀lú AI ẹ má fi AI bàlújẹ́ o. Tó bá jẹ́ pé El-Rufai wá sọrú nǹkan bá ń lóòótọ́ so ayé kí lè rò pé ẹ kó ṣẹlẹ̀. No, tó bá ṣe pé ó sọ ó yẹ kán prosecute. Tó bá pé El-Rufai sọ ó yẹ kí wọ́n gbé káwọn DSS kan invite ẹ̀ tó bá dé invite ẹ̀ kan interrogate ẹ̀ kan gbé lọ sí court tó bá dé ẹ̀tọ́ tó pé ìjọ pé wọn 15 ní irú ẹ̀ mọ́ yìí. No, tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀. tó bá jẹ́ kó sọ bẹ́ẹ̀ tó bá ṣe kó sọ bẹ́ẹ̀ kó sọ bẹ́ẹ̀ because ẹ mọ̀ pé tó jẹ́ káwọn yẹn ronú bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn kan ti sọ ọrú nǹkan bẹ́ẹ̀ dáadáa. Ẹnìkan ló sọ Buhari ó ní I learned that we lost the election until we use remote control February 25 Guardian front page. lọ́wọ́ ta tẹlifíṣàn ni. lẹ́yìn yẹn wọ́n lo remote control. bó ṣe sọ ó wà front page Guardian ni. wọ́n ní I learned. Wọ́n ní kankan ló sọ. Yàrá àdúrà sọ. òun ní election tó gbé ìwọ̀n wọlé olówó àfọ̀ọ́tì the same thing ní òótọ́ ni ohun tí ẹ tún sọ ń bì. Yàrá àdúrà is the most sincere person. No, one of the Buhari náà wà sincere o àfin ni Buhari ti sọ gan lójú. Wọ́n sọ pé Buhari náà wà sincere àwọn lo Yàrá àdúrà pé most. One of the most. One of the sincere person but it's the most. àwọn míì náà tún wà. The most yàtọ̀ something that is intentionally done. The same thing ni Buhari náà. But then sorrow now something that is intentionally done that is deliberately done then they execute it to wọlé ṣùgbọ́n then you know tẹ́ni ẹ wá dé tó wá sọ pé báyìí ló ṣẹlẹ̀ it was intentional on crime when gbà tó ti da making ni but Yar'Adua issue ó ní nǹkan tó gbé òun wọlé Yar'Adua was not the orchestrator of that thing àwọn èèyàn ló orchestrate Ọbásanjọ́ kò ló orchestrate. And even when he was sick, wọ́n ṣe ń pè pé Yar'Adua kó dá wọn lóhùn so wà okay. But when he came up, the first thing the man said is reform, electoral reform. The first thing tó ló máa ṣe because election to gbé òun wọlé is fraught with inadequacies. Yar'Adua ló sọ bẹ́ẹ̀. Yar'Adua ló sọ bẹ́ẹ̀. So I think I give it to him much more than it was a deliberate act, intentional, executed, planned. That was purposeful. These two different things entirely. And it was part of the plan. It was part of the plan. Ibi tẹ́mi ó mọ̀ pé wọ́n bẹ́ẹ̀. Ibi tẹ́mi ti praise Buhari ni pé when it comes to election rigging kò mọ̀ sí tó bá mọ̀ sí wọn nígbà àwọn state kan
PDP ò ní gba àwọn state gan ó dé Òṣogbo ní island àtẹ̀bá wo pedigree Buhari when it comes to election kò support rigging tó fi lè sọ a president lóṣogbo níwájú Àtaọ́jà láàfin ó nàró sọ ni kò jókòó ẹ̀gẹ́tẹ̀ ó yàtọ̀ ẹnìkan sọ tiẹ̀ ní United Nations ẹnìkan sọ tiẹ̀ lóṣogbo wọn méjèèjì òjò mọ̀ sí o Buhari ò mọ̀ sí tẹ́ bá wo ọwọ́ lọ́wọ́ yìí sọ̀tàn lò lọ́sùn Èkó ló ti wá o. What's your problem with Lagos? No, everybody mọ̀ pé do we carry the truth and dump it inside the water? We want to say the truth. We are saying the truth here. If it is Agidigbo, I am free now. This is Agidigbo. Lagos ni everybody mọ̀ pé anything that has to do with upturn of election in the southwest, Lagos ló ti wá. I want to disagree with that. I am not going to me. It's your opinion. It is not opinion. I hear one by God. Everybody, Pastor, allow me to talk first. And you know something. I understand. Allah. Nígbà tí wọ́n ṣe one by gbogbo yẹn ló mọ̀ o the judicial factor. Nígbà tí wọ́n grant interview nínú the nation àti Guardian. Bàbá Ọ̀fà yìí ló grant kíní o làwọn èèyàn ń bú pé have you ever seen George to grant interview ẹnìkan tó grant ẹ̀ sọ́wọ́ ẹ̀mí mọ́ after so many years ló tó ṣe tó fi hàn pé my hands are tied. So eléyìí náà wọ́n mọ̀ except we want to prevaricate the truth pé we know you pé wọ́n lo judicial láti fi score to intention wọn kí ló fà tá a ṣe ní voters party if not because of the issue of judicial why are we blaming them? Buhari sọ lóṣogbo he said the categorical pé I lose election but mo gbọ́ pa lórí mo kàn ẹ lọ́wọ́ Guardian now February 25 2019 or 20 kilo wọ́n prepare for election at that time àwa ti dìbò 2018 so ìtò mú òun náà sọ Yar'Adua ò mọ̀ sí àwọn Ọbásanjọ́ ló ṣiṣẹ́ according to nǹkan tí wọ́n sọ I agree àwọn wo ló ṣe lè Lagos why do we bọ́ọ̀gùn ṣe yẹn Lagos ọ̀nà ṣe lè wọ́n bàjẹ́. Okay, Cherry, we tend to analyze facts present and that are proven, not speculations. No. Okay. Mumbo Jensoro. Okay, I need a pen, please. Jensoro. Sherry, I need a sheet. Even though, Sherry, this is radio, even though you may know, or the new opinion, bye, but the moment it has not been proven, Shengbo, speculations are not allowed because it will lead to misinformation and eventually disinformation mawole. So whatever that has not been proven, only just speculation that the courts have not adjudicated upon, it is wrong for us to say if you say that, litigation you. That is the ethics to guide the profession. Litigation you. So you don't point accusing fingers when it has not been proven or sealed up. Thank God, Commissioner Barola tried láti wọn dárúkọ èèyàn. Lagos ni wọ́n dárúkọ. Mi tiẹ̀ tí ẹ má dákọ yẹn. No, àwọn náà ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ni. Sọ pé mo ní ká àwọn náà dákẹ́ fún ilé kan ó yá. So ẹ tọ́lá ẹ sọ pé ẹ disagree lẹ́ẹ̀kan. I want to disagree. The reason is this. When something becomes a collaborative work, the APC we are talking about, or rather the Lagos you are pointing to, Lagos is not Nigeria. It's not Nigeria. Lagos is not Nigeria. And when it's a conglomerate of different people coming together to win an election. And that is what I will say. A conglomerate of people coming together to win an election. We can have the vanguard of those conglomerates. But you can't take away the fact that no single person should be responsible for anything in this country. But a conglomerate of people coming together, you cannot win an election alone. At all. And then the Buhari we are talking about, and those like Babun will flow, Kenika will flow, because if he loses an election. Was it desperate that time to become the president of Nigeria? Absolute desperation. And that was why I give it to Jonathan. I cannot allow the life of any citizen what much more than come win election. And that was why Jonathan has to congratulate him earlier. So you are looking at an act of desperation. Threat, Danny. We all know it. It was said loud and clear. So when somebody says that now, are you telling me
is not the executor or no part of the executor of the evils that we see today. No, we shouldn't. So that's my own. That's why I say I disagree. Opinion is my own opinion, but my opinion is based on issues that happen and facts that have been written and documented. Pastor, honourable speaker, no, come with my brother. Ṣé ẹni tí ó wà desperate láti win election lè disagree tí wọ́n bá fẹ́ rig fún? ẹ ṣe mo wà ní Ládòkè Akíntọ́lá University of Technology náà ń porúkọ school yẹn Ògbómọ̀ṣọ́ bí ni wọ́n ló wà. As a chief correspondent of Nigeria News Direct, I was sent to write the story. The former Lagos State Governor, Senator Bola Ahmed Tinubu, Governor Abiola Ajimobi, I think Rauf Aregbesola, and some other dignitaries now and there. They gave microphone to Senator Bola Ahmed Tinubu. Later, so Obama. Ó ti ń dé crescendo kan. When they gave him the mic, he said speak Yoruba. He said something. Ó sọ nǹkan kan. Rig and roast. That's right. Bola Ahmed Tinubu. Rig and roast. Gbogbo ẹ̀ tó bá wà ní convocation jọ ti. Mo rí kọ́ I was seated as a pressman. The like of Kemi Ọláìtàn, kí lorúkọ boy tó wà ní South Africa ṣe Yomi of Blessed Mary Túndé tó wà ní Tribune. Gbogbo àjọ gbé mútọ̀ lọ kí ni a máa gbọ́ mi lọ́wọ́ sí Rẹ̀mí rig and roast. Ṣé ẹ jẹ́ kí n ṣe kíní kan ṣe when they come to reportorial mi pé mi ò lọ́gà but mi rò bọ́ mẹ́yìn ni mi. Rig and roast wọ́n fẹ́ dìbò Èkìtì gbà yẹn ẹni tó sọ orú ọ̀rọ̀ yẹn kí ni òun náà lè ṣe. Kò sí tí ó wà provindo tí Guardian fi lè gbé wípé we use remote control. What else do we need? Who said so? Buhari. But I want to ask you, sir. Yeah. Àní ẹni tó desperate láti wọlé election. Mo ń fa bọ̀ ni. Fáyẹmí said something. Lucid truth. Only we know how we manage Yaradua. I mean, what's the name of the Jonathan? Ó là mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ṣe we ó kọ́ ni ó sọ jáde speech ibi tó ti lọ deliver nǹkan which has been documented. So ẹni tó sọrú ẹ̀ question yìí kí wọ́n á dàn báyìí. Ẹ bí mi question. Mo ní ẹni tó desperate láti win election. So máa disagree tán bá rig election fún. Kò lè disagree. Was Buhari desperate then? Yes or no? Of course yes. He was. Yes. Okay. Let's move on. No, àti lè jam question. You have answered my question. Ṣé o pé nínú social sciences a ní conclude I open rẹ̀ for others to do a research on that. We have not concluded. No, that is it. Ó wá did explanation pa ṣe jam bùnbí. Ẹ pé nǹkan tá à ń ṣe ni pé téèyàn bá sọ̀rọ̀ èyí tó wá tani o desperate nínú Nigerian politician. Okay, that's another thing. I've never met anybody in Nigeria today that want to contest election till desperate. Was Yaradua desperate? Yes, Eshe. I can see the toga of desperation. Let me underline. Tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ ti yín ò gbé nǹkan must you go. Baba, tá bá jù bẹ́ẹ̀ jẹ́ àjùbá out. Ẹ ti yín ò gbé. Wọ́n dẹ̀ ní kẹ́ wá ṣe. Why don't you decline? I'm sorry. Ẹ ti mi ò lè gbé. Yes, mo mọ̀. Alemọ́ ni Mandela Nigeria kò mí. Bọ̀ kí ló tó ṣe lọ. Bàbá kò sí ẹni tí wọ́n forí ire lọ tí ó sọ pé no. Máa jẹ́ àìsí nǹkan kan 1998. Wọ́n lọ bá sọjọ́ kwasi president ó lóun fẹ́ lọ gbàdúrà sí. Bóyá kò ń lọ. Kó tó dé wọ́n ti rìpọ́ọ̀tù pé wọ́n ní tọ́lú sọ náà nìkan. The second day olóòlò ti sọ. Don't you see the underlying desperation? Ẹ gbàgbé. Kò sí ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. The second day olóòlò ti sọ. Pépà gbé. Sherry, the level of ambition here kò gbọ́dọ̀ override the reason. When your ambition overrides reason, then there's chaos. Ntí mo try láti sọ ni pé tí ìlépa èèyàn tí kò bá ti mú tó bá ti kọjá ìrònú àti ọgbọ́n ìlépa yẹn á mú ìdààmú àti wàhálà dání. I'm not exonerating Yaradua, but mo ń try láti sọ the differences between the issue of Yaradua and other people that have shown a high level of desperation to the point of tí wọ́n mind kí bloodshed kò ṣẹlẹ̀. So ẹni tí wọ́n mind kí bloodshed ṣẹlẹ̀ táwa ní kò lọ́wọ́ no execution, then it's like we are not being judicious enough. Now the Yaradua issue we spoke about, Yaradua was sick kò sẹ́ni tí ò ní ambition
And sometimes the ambition, you may not have an overriding or burning ambition. You may have an ambition to come and do good. And we saw it in Yaradua when he came up. He came up and he said, look, election to go away, he has shown the state náà fún irú election tó gbé wọlé is fraught with a lot of fraudulent practices, and he was bent to change it. Ìgbà ló ṣe gbogbo amnesty àwọn amnesty kí lórúkọ militant amnesty tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe reforms and all the rest, and you saw that he was determined to make a change, a deviation from nǹkan tí wọ́n expect kó máa ṣe. Unfortunately, he died. So I will not want to castigate Yaradua at all. I want to count him among the saints, and I don't see desperation in him. It is true most politicians have ambition, but not all those who have ambitions are desperate. The issue of desperation is a personal thing, and you cannot define it from anybody. Tí wọ́n ní mo fẹ́ ṣe nǹkan lè rí desperation ṣé kí n má la ambition ni? Tí wọ́n ní mo fẹ́ ṣe anything mo fẹ́ ṣe governor sí ṣé kí n má la ambition ni? But I'm not a desperate person. Desperation máa mú killing dání, ó máa mú a lot of fraud dání, ó máa mú a lot of things dání. If you look at the word desperation, go and look at dictionary, the synonyms for desperation. So if I have an ambition, it does not show that I am desperate. My ambition will be tailored towards the right path and towards achieving my goal. So the word desperation is a personal thing to individuals, and you cannot define it for anyone. So that's my own take about the word. And I will not want to say all politicians are desperate. Most politicians are desperate, not all politicians. Most politicians are desperate, but not all politicians are desperate. August, April 24, 2024. 2014. April 24, 2014. Guardian newspaper carried. Vanguard newspaper carried a story. Ekiti, Osun Guba polls will be rigged and roast. And someone was quoted there. Ẹ wo bí bàbá ẹ wo bí ṣẹ́rí tó bá ṣe pé ẹ mú mi lọ bí mathematics máa fail sir. Ṣé tó bá ṣe pé mídíà yìí ẹ já gbàgbé lórí ẹ jẹ́ tó wá já sí kíndì kan. Má jà mí mọ́. Ẹ sọ fún olóṣèlú kan tó náwó dé point kan tí ò ní gbàgbé, tí ò ní forget reasoning, tí ò ní lo ambition, millions billions of naira. Why tó ṣe pé ó ní ilẹ̀ fẹ́ kà jáde ẹ ti kà jáde láàárọ̀ yìí wọ́n ti ń bẹ̀rù pé kẹjẹ kọlà kó easy. It's because of the money tán ti bàbá èèyàn mọ náwó dé state kan tẹ́tẹ́ bá ń bá yẹn sọ̀rọ̀ ṣe pé wọ́n tí olóṣèlú máa ń contest election tó bá náwó dé tẹ́tẹ́ bá ń gé wọn ládàá ẹ jẹ́ oníbọ́tà o. Nǹkan kan kò ní wọ́n mọ pé ìmọ̀ o ẹ̀ náwó òṣèlú rí. It's not easy. Wọ́n máa ń gbàgbé reasoning wàlẹ́ ambition wọ́n máa ń pursue. Èlò fariga roast ẹ̀ka jáde. Èmi wà LAUTECH ìjọ yẹn o mo lọ cover ẹ̀. Ekiti, Osun Guba polls will be rigged and roast. Kí ló fa ọ̀rọ̀ yẹn? Someone was quoted. Someone kọ́ ẹni ṣe ní tí mo dùn mí pẹ̀lú àwọn yẹn wà. Pẹ̀lú àwọn wo ẹ fi mí lẹ̀ ẹ fi èmi lẹ̀. Kò sí ẹ fi èmi lẹ̀. ọ̀rọ̀ kan wà tán ẹ̀dá kan pásítọ̀ ọ̀rọ̀ kan wà tán sọ Yaradua àti mo like o. Edona, are we talking justice or righteousness? Ewu la sọ náà kí n tó sọ nǹkan tán sọ. Ṣé méjèèjì la sọ àbá? Pásítọ̀ mọ́ gbàgbé o ẹ fẹ́ sọ nǹkan. Are we talking of justice or righteousness? Tó bá ṣe pé méjèèjì la ń lò, mo já olè wọn wá gbá mi mú tí mo fi débi kan kí ló yẹ kí n ṣe pẹ̀lú nǹkan yẹn òun ò ṣe step down tí ò bá wà desperate no mi láì kí n tó gbé mi wọlé ayaba resign ẹja tó mi ṣe òun ò ṣe resign. tàbí vacuum. irọ́ first president yóò gbà kò sí ní tó jọ. ìbò kan náà lọ́jọ́ gbé wọn wọlé. bí sọ wife kò ti lead rí ni senate president ẹ̀ẹ́dẹ̀ election ṣe. Baba the same election ló jọ gbé wọn wọlé àti senate president. ẹgbẹ́ padà sínú constitution òun ló wà affected ẹni tó sọ̀rọ̀ gan ló affected vice president tó step in. mo tẹ́lẹ̀ constitutionally ẹ mọ̀ gbọ́ constitutionally n tẹ́ sọ you are right wípé ìbò yẹn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni but the same election the same electioneering process. gbọ́ mi. That means the process if the process has been declared as a faulty process or so it has to affect all of them. ẹ jẹ́ ká kóòtù Yaradua nǹkan tó sọ election tó gbé mi ẹ mọ́ gbàgbé pronoun kò pé tó gbé mi yín. You don't get it. Mímí gẹ̀tì yín ẹni mo fẹ́ kẹ́ gẹ̀tì mi tó bá ẹ máa gbọ́ in two ways. Mo gẹ̀tì yín. Tó bá affect Yaradua
vice president first term tó bá ṣe pé àwa fẹ́ lo into your own definition tó bá uproot wọn méjèèjì kó uproot to senate president. ẹ máa gbọ́ mi. àwọn lọ́ọ̀yà ò sọ̀rọ̀ ǹsìn kò uproot wọn. no lọ́ọ̀yà ò ní. lọ́ọ̀yà ò kọ́ ló ní làákàyè wa òfin ní ó court òfin tẹ́lẹ̀ court náà lẹ́ti sọ̀rọ̀ tá a ti jọ mọ̀ yẹn so and we are not in the court of law so I'm analysing bí ni court of law níṣẹ́ lọ́ọ̀yà wà. bẹ́ẹ̀ni. so now honourable Comrade Badola the process of the election wọ́n ní kò dáa election yẹn ò dáa. kò sí ní tó sọ ní ẹ̀sà. kí ló sọ. tó gbé òun wọlé United Nations ló ti sọ tó gbé òun wọlé ó ló wà 40. fine election tó gbé wọlé ó wà 40 the same day the same time ńlá dìbò president àti àwọn senate àti house of rep so the same election bá a bá débẹ̀ wọ́n kó kinní mẹ́ta fún wa ni kò ṣe pọ́jọ́ tọ̀tọ̀ láti. so your definition will determine my destiny. jo fine so tẹ́bà ti mọ̀ pé election yẹn wà rigged. gbogbo àwọn tí election tó gbé òun wọlé kò sí pé the election that is being conducted on everybody. election tó gbé ó lóun mọ̀ pé ó wà faulty. fine election tó wá gbé wọlé tó wà faulty yẹn that same election same date same time same people àwọn ni wọ́n ṣe election yẹn papọ̀ at the same time so tí òun náà bá kúrò ńbẹ̀ gbogbo àwọn tá a jọ dìbò wọn lọ́jọ́ yẹn káwọn náà jọ kúrò ńbẹ̀ káwá tún bòdì. ẹ̀yin lẹ rò bẹ́ẹ̀ court never adjudicated in that manner. lọ court kò lóde ti sọ analysis lele reasoning lele so gbogbo àwọn kankan wà tẹ́ ẹ̀ sọ tí ò dé court ẹ pé court ó rọbí sọ ni so that means the same thing náà mo sọ pé you can send me to court when I'm saying my own. ìtí mo sọ pé court will adjudicate bí àwọn tí ẹ gbé dé court. we are not going to court and ẹ má dákọ court mọ́ this is not court. because you are referring to constitution. I'm not ẹ̀yin gẹ́gẹ́ revise the constitution. Okay. Now tí Yar'Adua bá ní the election tó gbé wọlé is fraught with discrepancies. He's not talking about ballot and casting fún, he's talking about the electoral process. But this electoral process tá ń lò yìí is wrought with discrepancies, and that's what of mean there's going to be an electoral reform to put things right. Tí pínlẹ̀ bá wọ́ kí ló lódodo fẹ́ ṣe. So, and that is why I keep on saying Yar'Adua's statement is a statement that has a general formation. It's an umbrella statement referring to the electoral process. Olufini election to gbé wọlé, the electoral process to gbé wọlé is fraught. There must be an electoral reform which is started. So kò ṣe pé bóyá èmi tó gbé èmi gangan. The electoral process is what he referred to. If he says election to gbé wọlé passes through an electoral process. Ìlànà kan ló gbà kọjá. Mo gbọ́ mi sà. Tí n bá ní ọ̀nà tí mo gbà dé bí ò dáa rárá. Ẹ jọ mo ń lọ láti bí lọ Òṣogbo ọ̀nà tí mo gbà dé bí ò dáa rárá. Tá a bá dẹ̀ tún ọ̀nà yẹn ṣe kì í sẹ́yìn nìkan lẹ́gbàbẹ̀. Mo gbàbẹ̀ o. Àwọn tá a gbàbẹ̀ pọ̀ o. So, and that is I'm not arguing whether this or that, but I'm saying that not all politicians are desperate. Most politicians are desperate, but not all are desperate. Aláwọn tó ní good intention tó fẹ́ ṣe nǹkan rẹ̀. Aláwọn tó yẹ pé Yar'Adua could have they agree pé torí pé election tó gbé wọlé pé kó resign. No, because he had good intention pé ẹ wá. Ó ti gbé mi wọlé, I will make sure I make a change. Kíni yóò da ẹja tún ṣe. Ẹja tún ṣe, that was what he was doing. Màá dẹ̀ fira mi lẹ̀ láti tún ṣe. Thank you. Mo fẹ́ ẹ̀dá mi ní lóhùn béèrè yìí tá a bá laago màá ẹja kọ́ laago náà. Gẹ́rẹ́gẹ́ laago mẹ́wàá àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Hello alájà wọ́n ní àná yẹn padà wá sí ṣọ́ọ̀pù mà wọ́n ní kí n fún wọn ní ẹ̀dínwó nínú owó léèsì aṣọ òkè àti brocade tí wọ́n rà ṣé kí n fún wọn ní ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ kí ẹ bá wọn sọ̀rọ̀. Ṣukura ṣo ní kírẹ́dìtì ni. bẹ́ẹ̀ ni mà MTN Better Gist ni mò ń lò mà. àti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ kì í ṣe nǹkan bàbàrà mọ́ pẹ̀lú ìṣẹ́jú 6 tó fi sọ̀rọ̀ MTN máa bù yín ní ìṣẹ́jú 3 sí i pé *123*2*1# tàbí kí o tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ PG sí 312 ọ̀rọ̀ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o àwọn òfin àti ìlànà wà. Awoof birthday for Yakata for
for Bet Power Aviator. You fit play Bet Power Aviator between 12 noon and 12 midnight. Come win up to 300,000 naira for a wolf bet every day. No do yourself. Daily challenges for grand for Bet Power wey fit make you win yafu prices. Go join Aviator Raid and Aviator challenges and you fit collect up to 5,000 naira for a wolf bet and plenty other prizes dem every day. Na raining season for betpower.ng. Na betpawa.ng. Join now. Use sense when you wan bet. No be for pikin wey never reach 18 years. 7 out of 10 got cavities. Whoa, that's not cool. No way, no. Clove power to the rescue. Double Hubbles Clove toothpaste got that eugenol beat. 99.9% cavity defeat. Where there's clove, hey, no cavity. Hey, Double Hubbles Clove toothpaste, naturally stronger protection. Double Hubble Clove. Where there's clove, there's no cavity. MTN mega billion promotive alẹ́kùndẹ̀ láti ọjọ́ Monday sí ọjọ́ Sátidé láago 7 alẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà láǹfààní láti máa ja àwọn ẹ̀bùn kàǹkàkàǹkà pẹ̀lú owó tó tó mílíọ̀nù 5 náírà lójoojúmọ́ àti owó tó tó mílíọ̀nù 10 ní gbogbo ọjọ́ Sátidé. Ra owó ìpè lónìí ó sì jẹ ẹ̀bùn mílíọ̀nù rẹpẹtẹ. Àdéhùn àti àjọsọ wà ṣá o. Kàn sí www.mtn.ng fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìpolówó yìí ń tẹ̀síwájú títí di ọjọ́ 21 oṣù kẹsàn-án. Oúnjẹ tó dáa lọ̀rẹ́ àwọ̀. Máa jẹun sínú, máa gbádùn ara mi o. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ lórí fún gbogbo aláyẹyẹ tí wọ́n ti jẹ̀gbádùn oúnjẹ àjẹpọ́nu la Romland Events and More. A jẹ́ pé gbogbo ẹni tó dájú ayẹyẹ sọ́nà tí wọ́n ń fẹ́ oúnjẹ tó dọ́sọ̀ ní pàtí wọn. Romland Events and More ní ẹbẹ̀ lọ́wẹ̀. Àjẹgẹ́kàjẹ ni smoky jollof rice àti fried rice Romland. Bó jẹ́ pẹ̀lú mọ́ẹ́mọ́ẹ́ tàbí coleslaw. Bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ sílẹ̀ ṣe máa gbádùn ẹ̀. Ìyẹn wọn funfun lẹ́lẹ́ pẹ̀lú ẹ̀fọ́ rírò. Wọ́n mójúlẹ́jà àmàlà tó ń tabula pẹ̀lú oríṣiríṣi ọ̀fadà rice, àsáró, ẹ̀wà àgọ̀ìn, èkuru àtẹ̀kọ́, ègbó àtẹ̀wà. Gbogbo ẹ̀ pátá ni wọ́n serve ní pàtí. Romland does justice to stewed meat, peppered chicken, fried fish, alongside all kinds of continental dishes. Anytime, any day, at any occasion, Romland Events and More is your sure catering plug. Ẹ kàn sí wọn lónìí ní 20 Àlàáfíà Olúwa Estate, Alákíá Airport Road, Ìbàdàn. Tàbí kẹ́ pè wọ́n lórí 080-3068-8187. Wọ́n wà lórí Instagram àti Facebook tó fi mọ́ TikTok at Romland Events and More. Àjẹgbádùn ló ń jẹ wọn. Start your day and have a good time. Kivo Creamer. Where you need to have the break time. Take Kivo Creamer. Nati Papa Garita. Kivo Creamer. Kivo Creamer. Hello alájà. Mú mi àná yẹn padà wá sí ṣọ́ọ̀pù mà. Wọ́n ní kí n fún wọn ní ẹ̀dínwó nínú owó léèsì, aṣọ òkè àti brocade tí wọ́n rà. Ẹ ṣé kí n fún wọn ní ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ kí ẹ bá wọn sọ̀rọ̀. Ṣukura, ṣo ní kírẹ́dìtì ni? Bẹ́ẹ̀ ni mà, MTN Better Gist ni mò ń lò mà. Àti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ kì í ṣe nǹkan bàbàrà mọ́ pẹ̀lú ìṣẹ́jú 6 tó fi sọ̀rọ̀. MTN máa bù yín ní ìṣẹ́jú 3 sí i pé *123*2*1# tàbí kí o tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ PG sí 312. Ọ̀rọ̀ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o. Àwọn òfin àti ìlànà wà. Akidibo 88.7 FM. ẹ dákun sẹ́wọ̀n pé àkókò tá a ní náà ni ó pọ̀ 10:30 láparí mo kàn fẹ́ kẹ́ bá mi dáhùn béèrè yìí káwa máa lọ ẹ jọ ta ni ó ṣe òfin ètò òdìbò tá à ń dì báyìí nínú àwọn ààrẹ wa tó ṣe òfin bivas nǹkan ọ̀nà tá à ń gbà dìbò báyìí ṣá. Jonathan. ọ̀nà yẹn kọ́ la gbà dìbò yẹn Jonathan nǹkan àgbàdo dìbò yẹn. àlọ́ bí sẹ́ńgbà tó fi lose election. Orí ẹ̀ náà láti bẹ̀rẹ̀. ó máa try o. gidi ìrò bàbá produce ìrò president bẹ́ẹ̀ mi rò bí 2027 ni ẹ jẹ́ àmọ́ ṣé ká gbé ọ̀rọ̀ Jonathan bọ̀tà bó ṣe jẹ́. ẹ má tún já lọ bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ gbà pé 1 out of 1 million ni olóṣèlú. ṣé ẹ gbà pé Jonathan try pẹ̀lú this beavers of a thing tí ó jẹ́ pé mọ́ honourable speaker tẹ́ ẹ bá rí PDP tẹ́ ẹ rí APC tẹ́ ẹ rán méjèèjì bí ẹ ṣe ń dààmú kí Ìbàdàn náà tì inú mi dùn ni tí wọ́n ń kànlẹ̀kùn lé bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ wọ́n tún ti túbọ̀ ta bí ẹ ṣe ń lọ ní ọjà lẹ́nu lọ káwọn èèyàn mọ́lẹ̀ torí ìbò ọ̀la that means pé wọ́n ti mọ̀ pé aráàlú ìbò aráàlú wọ́n ti ń kà á
ìbò aráàlú ti nítumọ̀ ó ti kú òǹgbà kan tí wọ́n pè àwọn ìdáàbò àpótí ìbò ni àpótí ìbò ṣe é jí gbé mọ́. ó ti fẹ́ nítumọ̀ kò tí ì nítumọ̀ ó ti fẹ́ nítumọ̀. The issue of Jonathan we are talking about, he came and he did his best. Jega did most of these things. Jega was the revolutionary INEC chairman. Tani. So he did it, and he had the support of the House, that is both the Senate and the Federal House of Rep. So without our representatives there supporting him and presenting it to the president, it will not have had the chance to see the light of the day. So number one is this: who is in charge of INEC? Who brought about the revolution that we see in the electoral reforms? I give it to the INEC chairman there, and Jega today. Atahiru Jega has been one of those people that is being referred to today as a vanguard of a very acceptable electoral process to a certain level. bọ́sà tí Jonathan bá jẹ́ ilé-ìrú èèyàn ńgbà pé òun ló wà láàrin ńgbà ẹ̀ tí ò faramọ́ gbogbo tí mo sọ nìyẹn pé tí Jonathan bá fẹ́ faramọ́ tí àwọn representatives ò bá faramọ́ it may not fly. So that means pé a ní pé gbogbo àwọn tó involve ńlọ yẹ ká dúpẹ́ lọ wọn. but ṣe pé the buck stops on Jonathan table as the president. So it was as his time who had the helm of affairs on lama point sí pé he did well because tó náà bá kọ̀ tí ò sign ẹ̀ we still end up in the same way. So we give it to him for starting it. But ṣe pé most of these revolutions pátápátá came to fruition under Buhari too. Jonathan started it, but Buhari did a lot about the so-called vivas, the revolution, the changes that we had. From the so-called eti Jonathan bẹ̀rẹ̀ mi ti gbàgbé orúkọ ìtàn bẹ̀rẹ̀ vivas ni Buhari tó ṣe Jonathan ò ṣe vivas. It was during the time of Buhari that we had vivas. But Jonathan started the revolution. But you fi bẹ̀rẹ̀. So you understand? So you see the revolution keeps on moving on. Which one is smart card? Smart card ni Jonathan ṣe. Okay. Bivas ni Buhari ṣe. Okay. I don't give it to Jega. I give it to Mr. President. I am the school principal. I have a teacher under me and I told him this is what I'm going to do. They loan ní ṣe. Bàbá yóò kún school. Màdé tún gbàṣẹ lọ́wọ́ ẹ̀. Kí ló ń dẹ́rù bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ Nàìjíríà lórí election lónìí if not because of ìrúlé wa láti federal level. Wọ́n gbé láti 1994 offering Wosu àti Professor Eme Awa. Justice Káyọ̀dé Ẹ̀ṣọ́ of blessed memory. Card reader ní tẹ́ gbàgbé lẹ́ẹ̀kan. Card reader. Justice Káyọ̀dé Ẹ̀ṣọ́ wọ́n sọ̀rọ̀ kan tí mo of blessed memory mo gbé fún wọn tán. Wọ́n ní wọ́n wò bóyá wọ́n fẹ́ fi hàn ṣe Chief Judge of Nigeria. Only I'm too hot for the seat. Kò pé the seat is too hot for me. I'm too hot for that seat because wọ́n mọ̀ pé mi ní compromise. No matter what láyé ọwọ́ president gbogbo ẹ̀ wà. Asan wípé president ni ó yan INEC ni ó yan yìí ni ó yan rí ẹ rí páwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ gan sí pé ṣe ti kí ni ẹ̀ sí National Assembly mi ìgbé fún Jega ṣe wọ́n fàlà sí Jonathan sọ̀rọ̀ kan tí mo like tí mo ṣe mọ̀ pé is an hero ó ní tó o bá fẹ́ kí election yẹn wọ̀ kó ló mọ nǹkan tó ń lè ṣe pé because òun rí under age tó dìbò ní Kano State and some other northern Nigeria ṣé Jega ó pò mọ̀ ni as far as I know lọ́dọ̀ mi is a compromised individual. Economy now stable. I will not call Jega a compromised individual, and I will not subscribe to it to malign his personality. Malign rẹ pastor ẹ má jẹ́ lo malign sa it's like tẹ́ bá ti lo malign ẹ̀yin náà mọ̀ pé ẹ ti bú mi báwọn àbí mo ṣe mistake no I'm a student of English ẹ bá sọ pé malign that means pé the speed that I utter malign no me malign rẹ ṣùgbọ́n mo sọ fún mi pé there is no Nigerians you are going to call they will tell you except those who want to not to he's a compromised personality so me malign me malign ẹ má jẹ́ lo malign. Are you referring to Jega's personality? Me ti change yes Atahiru Jega mo sọ sa. As a compromised personality. Ó wọ́n máa sọ lójú bẹ̀rẹ̀ tẹ́gbọ̀ ó
compromise. But he said he will not. He does not said you malign him. He said he will not malign him. I said I will not malign him. He personalized that statement to himself that he will not. That if you does, he will not. Shari, it is true anomalies on Sheleni election. It is true when you look at the north and some other areas. There are so many discrepancies that is going on there. Are you getting what I'm saying now? If these things are not reported and brought to him, even staff actually be that indict him, that is when they were penalized. But the issue of Jega, Cherry, we cannot write off what Jega did. Out of which I compare Jega Moriziwu, about compare Omogbayoku. So I think today, people still refer to Jega as one of the best that we have had that has sat in the saddle as an INEC chairman. That's my own take. Okay, I'm not interested again on that particular issue. Okay. Let's move away from that. When the economy is stable by under Tinubu, Ngozi Okonjo Iweala ló sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣé ọkùnrin kan jẹ́ mínísítà lábẹ́ Buhari wọ́n porúkọ ẹ̀ ní Alhaji Lai Mohammed. Lákòókò kan wọ́n sọ̀rọ̀ kan jáde mi mọ ibi tí wọ́n ti ń bọ̀ tán fi sọ̀rọ̀ yẹn o but ọ̀rọ̀ yẹn ó gain currency gan at that time pé àwọn tá a bá máa fi sípò kó kàn mọ́ ṣe pé certificate nìkan la máa wò ká máa wo state of their mental health láti lè wo pé ṣẹ́ni ṣé bí ó ṣe yẹ kó rí ló ṣe rí that is tá a bá sọ̀rọ̀ nípa mental health á wo brain á wo so many other things tó rọ̀ mọ́ á wà fi yẹn á fi wò pé ṣẹ́ni capable láti ṣe. ṣe rí Okonjo Iweala she doesn't live in this nation. Màmá ẹ̀ lè wà ń bì bàbá ẹ̀ lè wà ń bì àwọn èèyàn lè wà ń bì kò gbé bí. International economics ó yàtọ̀ sí local and domestic economics tá a wà ń bì. Gbogbo nǹkan tó ń sọ ẹ rí i pé bíi brain Bretton Woods institution gbogbo ti ń sọ. Texas ló wà ó ní DG World Trade Organization so gbogbo òyìnbó tó ń sọ àti tó ń sọ yẹn bàbá kò ra kúlí ẹbí pé ló ni wọ́n ń ta gàrí kó mọ tí tálákà ń fojú rọ lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ṣe wà yìí kó wo àwọn mélòó ló lè afford iṣu lọ́jà sí tán máa jẹ èmi ò mọ tí wọ́n máa ń lò as indices for economy o bóyá ṣe kéde kan ò yé mi pa economics èèyàn ló wà fún ni àbá nǹkan sọ bíi theory tó bá ṣe pé a fẹ́ wo indices àwọn pé ẹ dákun bó ní ìgbà standard of living cost of living mi ìmọ̀ bóyá náà máa ń wò I hate economics. So ẹ sọ pé even their wọn domesticate reasoning wọn gan gbogbo policies wọn gan was not domesticated. tó bá ṣe tẹ́ni ẹ bá kó omi iṣẹ́ kan kọ́lé síbẹ̀ ẹ̀ kan máa gbé bẹ̀ wọ́n yẹ níbí. So another thing ni pé ṣé ẹni tẹ́ ń sọ ni pé Okonjo Iweala ọmọ tí ń ṣẹlẹ̀ láàrin ìlú kó tó sọ pé economy ti stable. even nínú ilé rẹ̀ tó kọ́ sí Anambra bíbo ló ti wá kó yé o nǹkan kan yé o tí àwọn aráàlú bá pè wọlé ẹ̀ pàkínní bí kọ́sí tí ó mọ̀ wá bí èpè bí àṣẹ. a ti kọ́kọ́ play kí ni ta mọ̀ play honourable speaker. ṣé mo ti sọ àárín yẹn. ẹ ti sọ òní Friday. ìgbà tí wọ́n gbé millennium development MDGs wá a rí i pé wọ́n ká MDG parí ní 2020 wọ́n dẹ̀ stop ẹ̀ ní SDG fi wá MDG ṣàǹgbọ́n that is millennium development goals ẹ̀ wọ́n rí i pé kò extrapolate àti pé kò wà particular specific lórí individual countries globally ni wọ́n ṣe wọ́n dẹ̀ rí i pé tó bá western world mu kò bá wà mu tó bá developed country mu kò bá other countries mu wà underdeveloped or that are developing ọ̀nà fi gbé SDG wa sustainable development goals ṣáàrí SDG wọ́n wá ṣe particularly to each country tó bá country kọ̀ọ̀kan mu wọ́n domesticate ni ẹ rí i pé wọ́n dẹ̀ ní 17 goals under these 17 goals náà ti máa ń wo development economy kọ̀ọ̀kan in the world order but most of these things maybe wọ́n lè sọ pé kìíní wa gross domestic product wa ipò tẹ high but does it reflect on the table? Ṣẹ́rí tí o bá ti reflect lórí table àwọn èèyàn it source on the paper. Ṣẹ́rí what Okonjo Iweala is saying he knows what he is saying that the economy is stable kò sọ pé economy dá o òyìnbó ni o. If he says the economy is stable does not mean the economy is good or is beneficial. Stable to me ni pé if the dollar is stable in the market. àbí nǹkan ṣe èbó ni. Nǹkan ṣe èbó ni if it's stable ṣẹ́rí tó wà ní nǹkan stable
kò mí pé ìyá lè stable o òṣì lè stable o wàhálà lè stable o. So what is saying, even if dollar is on the high side ṣùgbọ́n tí o wálẹ̀ tí o lò kèmọ́ tó dúró síbẹ̀ ó stable bẹ́ẹ̀ nìyẹn. So it's not saying that we are enjoying, it's not saying that we are having the best of things. It's only quoting and looking to the books and saying the economy is stable. Yẹn lè stable lórí yà. But you see what I'm saying now is this ni pé she may be right for saying the economic is stable depending on the indices and wo. But to us domestically làwọn àmọ́ pé economy ayé wa ò stable. Because even prices are not stable. Commodities are not stable. How why are they not stable? In them, we are interested in here. Why don't we have a stable economy within the country, in our state, everywhere, in the federal? On the officer of SDG, no poverty lásán to just go number one SDG. We have our certain factors to wà lábẹ́ tó lọ bí 20. To jẹ́ pé before keep poverty tó lọ, you must fulfil those 20. Are we fulfilling those 20? So if he says economy is stable, okay, what about domestically? What about individual states? Are we fulfilling the SDGs? Tí wọ́n wò as a global yardstick for judging countries' economy. So that's my own take. So it doesn't reflect on the table. It doesn't reflect on our life. Kò dẹ̀ reflect lórí ìgbé ayé àwọn èèyàn. Àǹkátá ẹ̀rá kò reflect in bẹ́ẹ̀. Our lives are not better off. But maybe in some areas, they are looking at the stability as a good sign for future development. And that is another thing entirely. But stability does not mean something is good. Ẹ jọ sá, ẹ jẹ́ ká ṣe kinní kan. Ṣé ń gbọ́ sá? Ní Mr. Tunde Ishamuku, HOD mi ní NIJ, wọ́n sọ̀rọ̀ kan nípa screaming headline. Ẹ jọ kí fẹ́ndọ̀ mú pépà lọ́wọ́ lọ́kọ̀ báyìí kẹ́ wá wo screaming headline kó sọ pé the economy is stable ẹ̀ ń kọjá lọ ni kí ni ó wá sí tọ̀tì yín because ọ̀rọ̀ tá a bá sọ nǹkan tá a bá kọ sílẹ̀ is not meant for the elite alone even àwọn non tí wọ́n jẹ́ bí semi-literate wọ́n gbọ́dọ̀ lè understand it. Mo fẹ́ndọ̀ wa mú lọ́ọ́ lọ́kẹ́ kan wọ́n kọjá lórí ọ̀kadà pé the economy is stable ilẹ̀ rí ní screaming headline. Kí ni ó wà tọ́tì yín? With that little statement, the economy is stable. In an average Nigeria, it is only pé Mr. Tinubu continue what you are doing. Ẹ jọ ṣe lè ka story nkẹsàn Yorùbá rẹ̀ kí gbogbo lè gbọ́. Ẹ já kà báyìí. 2025-2026 admission in progress. The Polytechnic Ibadan Center for Preliminary and Allied Programs (CPAP) offers admission to students who has the minimum of 5 credits in relevant O-level subjects at 1 or 2 sittings with any UTME score. Consult us. Available programs are as follows: Edu Daily Part-Time Programs, Pre-Edu Programs, Full-Time Programs, IJMB, Certificate courses in various disciplines. The newly introduced courses are as follows: Food Science Technology, Pharmaceutical Technology, Photography Technology, Tourism Management Technology, Transport Planning and Management, Chemical Engineering, Procurement and Supply, Taxation, Cooperative Economics and Management, Crime Management and Security Studies, Languages and Social Sciences, and others. For more details, call 080-322-02036. The Polytechnic Ibadan. Iṣẹ́ lògùn ṣẹ́. ní ìrántí ọdún kan ògbóǹtarìgì olóṣèlú olóògbé ọ̀nàrẹ́bù Isaac Ajíbóyè Ọlálékan Ọmọdéwu àwa ẹbí àti àwọn ọmọ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ lórí wa. Bẹ́ẹ̀ ni à ń fi àsìkò yìí kéde àpéjọpọ̀ fún ìjíròrò àti ayẹyẹ ìrántí ọdún kan láti ṣe àgbéyẹ̀wò ipa pàtàkì ẹni wa nínú ẹbí, ìlú àti lágbo òṣèlú. Ìrántí yìí yóò wáyé ní ọjọ́ 18 oṣù kẹjọ ọdún yìí ní pápá ìṣeré Baptist Day School Ìlẹ́sàn Òtù ní déédéé agogo 11 òwúrọ̀. Adarí tí kò figbá kan bọ̀kan nínú ó wá ìlọsíwájú gbogbo ènìyàn, ẹni tí ó fi òtítọ́ inú àti ẹ̀mí rẹ̀ ṣe iṣẹ́ ìríjú rẹ̀ máa sùn láyà olùgbàlà. Àjàlá ìjì ẹlẹ́yọ̀, ọmọ ọlọ́yẹ àjíbọ̀gẹ̀, ọmọ ṣọyẹ tó tó ṣòro, ọmọ ọlọ́yẹ ẹ má mí, ọmọ ọlọ́yẹ tí kù nígbà aṣọ ṣẹ̀rí wòwò lẹ́sẹ̀ òkè. Ìkúùkù ni bàbá wa fi ń pẹkù níbà, ṣùgbọ́n ọmọ ojo ní fọrún pa tiwọn. Ọmọ bá mi mẹ́kùn kí n bọ́ ọ méwúrẹ́, ojú ẹkùn ń bani lẹ́rù ju ti ewúrẹ́ lọ. Ọmọ ẹlẹ́mi ń kawó olóbì ń sọ. Àjàlá àjí táwọn bàbá rẹ̀ rán lóbì tó kó gbogbo owó tó kó fẹ́ lẹ́mi, ẹlẹ́mi ń kawó olóbì ń sọ. Oníkólóbì ò má sọ
sọ̀mọ́ ibi owó ti wá ibẹ̀ lówó lọ. Àjàlá o ṣe bíire o papòdà o jáde kúrò nínú ẹgbẹ́ gbogbo. Ọ̀pá lámbá ọtí òyìnbó fọ́ àwòrẹ́ nígbà sọ ìpàdé tún dọjọ́ àjíǹde. Make I ask you the last question. Among the options wey I go give you, choose the one wey dey give better gaming experience wey person no fit forget. A, to dey use your data dey watch match early momo. B, dey lis ten to your uncle wey be ogbonge sports guru. C, Betano. The correct answer na Betano. No go tell yourself o, make you join the oga kpatakpata betting platform for inside Naija wey get different betting options, fast cash out, missions wey dey engaging, plenty jara features, and we go welcome you with bonus of 200,000 naira. Betano, the game don start. Bet responsibly. Only for people wey don pass 18 years. Betano na proud partner of Aston Villa. What you're about to taste is so hot, it's got basket mouth singing. Mini Naija pepper flavor. Yeah. Mini Naija pepper flavor. Chris. Heat. Mini pepper Naija flavor. Nothing brings the heat like the bold taste of Mini Me Noodles Naija Pepper Flavor. Try it today and see for yourself. Mini Me Noodles Naija Pepper Flavor. Slap it like it's hot. Hello alájà. Wọ́n ní àná yẹn padà wá sí ṣọ́ọ̀pù mà. Wọ́n ní kí n fún wọn ní ẹ̀dínwó nínú owó léèsì, aṣọ òkè àti brocade tí wọ́n rà. Ṣé kí n fún wọn ní ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ kí ẹ bá wọn sọ̀rọ̀? Ṣukura, ṣo ní kírẹ́dìtì ni? Bẹ́ẹ̀ ni mà, MTN Better Gist ni mò ń lò mà. A ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ kì í ṣe nǹkan bàbàrà mọ́ pẹ̀lú ìṣẹ́jú 6 tó fi sọ̀rọ̀. MTN máa bù yín ní ìṣẹ́jú 7 sí i pé *123*2*1# tàbí kí o tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ PG sí 312. Ọ̀rọ̀ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o. Àwọn òfin àti ìlànà wà. Ní ìrántí ọdún kan ògbóǹtarìgì olóṣèlú olóògbé ọ̀nàrẹ́bù Isaac Ajíbóyè Ọlálékan Ọmọdéwu, àwa ẹbí àti àwọn ọmọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ lórí wa. Bẹ́ẹ̀ ni à ń fi àsìkò yìí kéde àpéjọpọ̀ fún ìjíròrò àti ayẹyẹ ìrántí ọdún kan láti ṣe àgbéyẹ̀wò ipa pàtàkì ẹni wa nínú ẹbí, ìlú àti lágbo òṣèlú. Ìrántí yìí yóò wáyé ní ọjọ́ 22 oṣù kẹjọ ọdún yìí ní pápá ìṣeré Baptist Day School Ìlẹ́sàn Òtù ní déédéé agogo 11 òwúrọ̀. Adarí tí kò figbá kankan nínú, ó wá ìlọsíwájú gbogbo ènìyàn. Ẹni tí ó fi òtítọ́ inú àti ẹ̀mí rẹ̀ ṣe iṣẹ́ ìríjú rẹ̀ máa sùn láyà olùgbàlà. Ọmọ ewúrẹ́ ojú ẹkùn ń bani lẹ́rù ju ti ewúrẹ́ lọ. Ọmọ ẹlẹ́mi ń kawó olóbì ń sọ. Àjàlá àjí táwọn bàbá rẹ̀ rán lóbì tó kó gbogbo owó tó kó fẹ́ lẹ́mi. Ẹlẹ́mi ń kawó olóbì ń sọ. Oníkólóbì ò má sọ mọ́, ibi owó ti wá ibẹ̀ lówó lọ. Àjàlá o ṣe bíire o papòdà o jáde kúrò nínú ẹgbẹ́ gbogbo. Ọ̀pá lámbá ọtí òyìnbó fọ́ àwòrẹ́ nígbà sọ ìpàdé tún dọjọ́ àjíǹde. Àfi bá a bá rẹ́ni tí ń jọni, àfi bá a bá réèyàn tí ń jọyàn ká tó tó rájàlá. Ó dọjọ́ àjíǹde, a ó pàdé lẹ́sẹ̀ Jésù. MTN mega billion promo ti balẹ̀ gúdẹ̀. Láti ọjọ́ Monday sí ọjọ́ Sátidé láago 7 alẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà láǹfààní láti máa ja àwọn ẹ̀bùn kàǹkàǹkà pẹ̀lú owó tó tó mílíọ̀nù 5 náírà lójoojúmọ́ àti owó tó tó mílíọ̀nù 10 ní gbogbo ọjọ́ Sátidé. Ra owó ìpè lónìí kó sì jẹ ẹ̀bùn mílíọ̀nù rẹpẹtẹ. Àdéhùn àti àjọsọ wà ṣá o. Kàn sí www.mtn.ng fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìpolówó yìí ń tẹ̀síwájú títí di ọjọ́ 21 oṣù kẹsàn-án. Awoof bet dey for Yakata for Bet Power Aviator. You fit play Bet Power Aviator between 12 noon and 12 midnight. Come win up to 300,000 naira for Awoof bet every day. No do yourself. Daily challenges full grand for Bet Power wey fit make you win yafu prizes. Go join Aviator Raid and Aviator challenges and you fit collect up to 5,000 naira for Awoof bet and plenty other prizes dem every day. Na raining season for betpower.ng. Na betpawa.ng. Join now. Use sense when you wan bet. No be for pikin wey never reach 18 years. Little body, big moves. Little brain, big learning. Your little child is eager to do big things. Every sachet of Cerelac Junior comes with the nutrition they need, natural grains, protein, and iron to support their physical growth, learning, and development. So you can fully enjoy your little one's big moments of growth. Ẹ jọ̀ọ́, ẹgbẹ́ wo ni ṣé PDP ti kúrò ní major opposition fún APC ni. wọ́n wà ńbẹ̀ náà wọ́n wà ok lórí pépà wọ́n wà ńbẹ̀. kí ni wàá ní pírọ́blẹ́mù tí ADC ní tí David Mark fi ń bẹ àwọn èèyàn pé ẹjọ́ ẹ fáwọn ní chance láti proof wọ́ọ̀tà wọn.
Because they are coming. ẹ jẹ́ àwọn tó ṣẹlẹ̀ sí PDP. They are coming and new. ṣé wọ́n fẹ́ kúrò ní opposition pátápátá ló fi di pé wọ́n ẹ jẹ́ àkọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ ní ẹ jẹ́ àwọ̀ ti ilé ẹ jẹ́ àwọ̀ ó yá. Ọ̀yá ó tó kò sí time Ọ̀yọ́ state ní ilé ti ṣẹlẹ̀. Ọ̀yọ́ state ní àwọn ìpàdé kan ní ọ̀dàrú àwọn PDP ní ẹjá wò mí níbi tí wọ́n ti ń endorse. Ladies and gentlemen, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu is our father in the Southwest, and he will remain our father. I want to say here to you, member of PDP, that there's no reason to have any hatred for him because he's from this region. There's no way President Ahmed Bola Tinubu can return to power in 2027 without 90% of the total vote from the Southwest. And we are ready to give him. So, if we are ready to give him, what do we need from him? We don't need money, we don't need anything. We need fairness. We need level playing ground for all political parties. Let Mr. President go and sit down and be relaxing and be talking, be laughing, knowing fully well that the whole of Southwest is in his pocket. Yeah, comrade. Kò sí PDP mọ́. No, engineer Kamorudin Ajishafe ló ń sọ̀rọ̀ àwọn ní Southwest leader kìíní national vice chairman Southwest àwọn ní now. Wọ́n ní tell Baba to go and relaxing, to go and be laughing, to go and be smiling. There is no stress 2027. Engineer. Wọ́n ní gbogbo ìbò Southwest is for Bola Ahmed Tinubu. Engineer Barrister Kamorudin Ajishafe ló sọ̀rọ̀ yìí ṣé ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. Sáwọn ni. Àwọn náà sọ̀rọ̀ yìí. Okay. Ṣé ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. Ọ̀yọ́ state la kọ́ wò lẹ́yìn. Ẹ dá àwọn ọmọ tẹ bá rí wọn. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Engineer Barrister Kamorudin pé mò ń tó orúkọ wọn pè ní. Ó kù ṣẹ́jú kan. Ó tún wá lórúkọ tán mọ̀ ń pè wọ́n. Ó kù ṣẹ́jú kan. Kò sólówó ẹ sọ fún mi ni kò so Òṣogbo ọmọ lóòbù ni wọ́n. Kí lẹ fẹ́ sọ. ní tí mo fẹ́ sọ ni pé kò sí PDP mọ́ dẹ́ wọ́n ti fún APC àti president ní solidarity léyìí tó túmọ̀ sí pé kí ni mo espirido kan ti wà ilẹ̀ Yorùbá la wà ọmọ Yorùbá ló wà bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àfọwọ́sowọ́pọ̀ ká gbé ọmọ Yorùbá dìde so lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wálé PDP ò lè ní gómìnà kankan mọ́. Honourable Speaker. Mo tún disagree pẹ̀lú Fẹ́mi. Ẹ̀rín àbòsí ló rí. Alábòsí ni. Wọ́n lé ní Honourable mi kankan. Ẹ̀yìn aago. Àlè yín aago wo gbàlámọ̀ yín aago ni. Ó yá jàre. Mo sọ fún yín gbà tí mo ní ẹ kárí tè kú omi tẹ̀kan dá a padà bẹ́ẹ̀. Ó yá sà. Ẹ bá ti já bẹ́ẹ̀ kan ni. Ẹ má jẹ́ aṣọ tẹ̀. Ṣé rí for PDP to come out pé ẹ̀ táwọn support rẹ̀ kò mí pé kò sí PDP mọ́. Ṣé you understand? Tí n bá sọ pé wá ìyẹn lájẹ tó àtọ̀la. Wọ́n lọ́rọ̀ Fẹ́mi ti superstar láàárọ̀ yìí. Ìyẹn lájẹ tó àtọ̀la. Ẹni wọ́n ní ilé ẹgbẹ́ wà ilé ẹgbẹ́ wà ó tọ́ ni wọ́n dẹ̀ ní fáìlì. Ẹnìkan sẹ́yìn kan. Ṣé pásítọ̀ sọ̀rọ̀? Ẹnìkan sẹ́yìn kan tẹ́lẹ̀ sọ pé PDP ni ó yẹ ẹnìkan sẹ́yìn kan pé PDP ni. Ní tí mo kọ̀ la ó yẹ sọ pé ẹnìkan ni tó jẹ́ PDP. Gbogbo ti di rárá báyìí o. Mo ṣe mo lẹ́wọ̀ ẹni ìdìkẹ́ wà mẹ́kẹ́ tó lè nàka sẹ́nìkan irọ́ ẹ̀ lọ́kọ́ bá ròyìn ta ló wà ní PDP. Àwọn wo Ajísafẹ́ ló sọ̀rọ̀ yìí kí Ajísafẹ́ àgídìgbò. Ade presidential hopeful in PDP. Tani. Engineer Shemakinde. Wọ́n jáde. Presidential hopeful ni mo kọ́. Àní wọ́n jáde ní Kamorudin Ajísafẹ́ mọ̀ sọ pé ẹni tá dìbò. Tí ẹ nínú ọ̀nà ọ́fíìsì PDP. Ṣàpẹ́yọ̀ ṣe wọ́n kọ́ kìíní yẹn sí lọ́nà ọ̀nà alákẹ́ ẹ̀rọ yẹn kọ́ wọ́n lò so Bódìjà lẹ́sọ̀ ọ̀nà alákẹ́ àtọ̀tọ̀ wọ́n ṣẹ̀kọ́ wọ́n pè ní Sọjí Adágún Odò. Ṣẹ̀kẹ̀tẹ̀ níbẹ̀ ni wọ́n dúró tó ti sọ̀rọ̀ níbi tí gómìnà àwọn ọmọ kò bẹ lọ́dà àwọn pọ̀ gangan
honestly engineer Ṣèyí Mákindé ló kọ fún wọn ló kọ bẹ́ẹ̀ fún wọn pé tán donate ẹ̀ fún party ibẹ̀ ni wọ́n ti wá sọ pé anti-party ni. ẹ wá ní pé broda party anti-party. ẹ̀yin àfa ẹ̀ wọlé o. ẹ má ti wọlé o kọ́lọ̀ agbádá wọn gan flag APC. ẹ wọlé jàre. wàláì kọ́lọ̀ agbádá wọn gan flag APC ni. ẹ̀dàgbére. PDP wà. n bò náà wà. ṣé ẹ ní 2 minutes to the time tó máa ṣe election anything can happen. Da nígbà yẹn bá ṣe. ẹ̀dàgbére àwọn àfa àti afẹ́ ìdàgbẹ́ dóná ṣé ẹni aṣọ tó tọ̀ o wàláì kò sí PDP mọ́ tí ẹni tẹ́ fi sókè pátápátá tó ń represent the entire south wọ́n lè sọ pé ọ̀dọ̀ Tinubu là. ìbá ló ń lọ ọ̀dọ̀ Tinubu. ọ̀gbun ìbò ti dira rẹ̀ lọ́la gan. ẹ mọ mi ní ọ̀rọ̀ yẹn ni. ẹ mọ sọ̀rọ̀ la ẹ mọ sọ̀rọ̀ la ẹ̀dàgbére ẹ mọ sọ̀rọ̀ la ẹ mọ sọ̀rọ̀ la ẹ̀dàgbére. somebody no. comrade ẹ̀dàgbére ẹ̀dàkùn. ọ̀ya ẹ lé wa kó làfẹ́fẹ́ ẹ lé mi náà pẹ̀lú wọn ẹ lé wa kó làfẹ́fẹ́. sẹ́mi ni kí n kọ́ dágbére tí n bá ti dágbére kẹ́yìn náà sáré dágbére comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbáàgùn ó yá ẹ̀yin náà sáré dágbére ó yá ẹ̀yin náà sáré dágbére. Oriyomi Hamzat lóko. MTN mega billion promo ti balẹ̀ gùn dẹ̀ láti ọjọ́ Monday sí ọjọ́ Sátidé láago méje alẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà